Szuper! Üdv mindenkinek! Nem tudom, hogy befejezzük-e most a játékot, én nagyon szeretném örülni. Ó, mi ez a szakadás? Nem bírja feldolgozni a fejem. Na most. Hol is tartottunk? Mindjárt meglátom. Már szerintem a vége felé nagyon. Már megvolt a temetés. És mi egymás? Na, megnézzük a naplónkat. Igen, itt beszélgettünk ugye a White Lady-vel. They shot me in the back when I discovered his body. I thought I had hit rock bottom. A lapó ölt meg minket. Empty days. After so many awful events, I finally managed to meet the White Lady. Or so I believe. The line between reality and dreams is becoming less and less clear to me. I thought a lot about her words, but they didn't shed any light on my assumptions. They kept ringing in my mind. Maybe I will understand when the time comes. Now I know for certain that it was Mummy who killed Martha, when she thought that she was me. Only a week ago, all of this would have seemed impossible. I just need to find the proof, so she can pay for what she has done. Igen, para volt, de... Na már, amit dob a tarotkártya. I mustn't care A about what bolond. people think. A gonosz már megint. Facing the music. Ilyet már dobott ki. És a torony. Hát nagyjából az ugyanazokat húzom ki. Ó, még most lehet? Csak 3 volt eddig. Destiny is inevitable. The end waits for us. Jó. Olvassunk újságot. Mi van? Kimaradt egy nap? Menni kell a temetőbe. Megtalálni a kulcsot. Felhívni ezt a számot. Megtalálni a pumpát. Meg előhívni a fotókat. Ide valamit leraktunk. Úgy emlékszem. Hoppá. When it's not too sunny outside, the 200 ISO film works well. 400 ISO film. Ezeket rakjad el szépen a filmeket. Next for catching butterflies, poor creatures. I had so much fun with them. Az meg az a baj, nem látom a számokat. Grafics miatt? Várj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vagy ez a 9. Kit kell hívni?
Megnézem. 6934. Úgy még gázzabb, de 6, 9, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Megnézzük. I may have made a mistake, but I can try again. Akkor nem ez a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Így kijön. Probably the wrong number. Tehát 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 3 és 4. I should try again. Hát bazd meg, nem látom. Kurva. Akkor 6, 5, 3, 1. 6, 5, 3, 7. I should try again. I may have made a mistake, but I can try again. Oké, szevasz. Egy nap kiesett, nem tudom mi van. Ide még mindig nem tudunk bemenni. Another telegram of condolence. Isn't it a bit late? Kaptunk egy levelet. The New Zealanders conquer Tavernelli in the eastern sector of the battlefront. The troops of the 2nd New Zealand Division, British 8th Corps, conquer Tavernelli. The 6th South African Armoured Division advances on the heights near Greve, conquering the peaks of the Dimini and Fili Mountains. The 4th Division reaches San Giovanni. Attack on Hitler. After an attack carried out by a group of traitors, Hitler's words are, "In having escaped, I see a sign of the duty incumbent on me to continue my work." Megtámadták a Hitler bácsit. Jó, ez így megvan. Itt a mélünk. Dear Mrs. Irene K., following your call, we have Anyánknak received jött. a telegram from Dr. D. Your request has been accepted. As soon as the police station issues authorization, we will send for the girl. While we wait, to avoid the girl taking any extreme actions, as per the fears you have expressed, we ask that you trust in the advice of her treating physician. I thank you for your generous and charitable donation to our institution. Director S. Volterra Psychiatric Hospital. Telephone 0782. Now that she has discovered everything, she wants to lock me up in an asylum.
Or maybe even worse. She wants to kill me to have Valami everyone nagy gáz believe van. it was suicide. She is Olyan preparing all the pszichiátriai finer details. intézetek. Erről van szó. Nulla is van rajta, biztos 1000 tuti. Hat öt három hét nulla egy kettő. Azt, I must have the wrong number. de hogy? Biztosan a nullával kezdődik. De tök mindegy, mert ha végződik se jó, de hát... Faszom, én nem látom a számokat. Ho-ho-ho. A Go to muter. the dark room now, not when she's around. I must stay as far away from her as possible. I could go to the cemetery instead to find out whether Martha really was pregnant or not. Most nem megyünk oda, mert a muter az ott van. A temetőbe kell menni. Kéne a bike pumpa is, hogy felpumpáljuk a biciklit. Mert hát ha azzal jobban tudnánk haladni. Ez egy kis kápolna csak, de... Ez annyira olasz, bazd meg, hogy kis harangos kis lófasz. Na hát akkor mindjárt nézek egy térképet, hogy akkor cemeteri. Várjunk, ez lehet a cemeteri mondjuk? Nem tűnik temetőnek nekem mondjuk, de elnézhetnénk oda. 6934, tehát jót ütöttem be. Mindegy. Telefon, hozzáadódott a valami. Oké. Így mutatja a térkép, hogy cemeteri. Vagy ugye, hát az nem nagy temető volt, csak inkább sír. Jó, akkor menjünk erre. De kajak megkeresem azt a kurva pumpát, hogy menjünk biciklivel. Beszarok, ha lehet. Hát csak itt lehet így itt a Fészer környékén. Nyomom a space-t, hogy mutassa az objektíveket, de sajnos... Bocsánat. I was afraid of animals when I was little. I never approached them alone. Oh, Could Toro. it have been wolves? A csorok. Igazán? Papa, megy a generátor. Jó van, hát itt nincs.
A flancba a mutellal. Elő akartam hívni a képeket. Mi ez az árnyék, az meg érdekes? Martha is in the family crypt. That place is scary. I don't remember, but Nanny told me we used to go there when we were kids. A családi kriptában van Mártának a holt No one would ever go teste. further than the first 2 steps. Now Martha's down there, alone. És hát nagyon azt mondja, hogy creepy az a hely. Amúgy ugye sok minden kiderült. Wow, nyugi. Szép amúgy még így is, hogy nincs grafikám. Ha. Akkor csak ez a hely volt az. Bicikli pumpa Not kell. now. Nem most. Let's hope the caretaker isn't around. That man gives me the creeps. Miriam. Hát hol kezdjük? Faszom. Olvassuk el, mi van itt. Jó. Glochia. Leonardo. Mik ezek a nevek? Odarinda. Lallo. Az meg ezek a nevek. Cassiana. Na jó, kezdjük a sorba az elejétől. Vagy esetleg segítesz nekem. Hát ez az album. Para. Full para. Fenoménképek. Mi a log? The crypt. Enter the family crypt. Jó. És hol van ez? De már itt vagyok, nem? Ez a family crypt. Vagy csak simán a temető, és akkor... Hé, bazd meg, ott a holló. Nézzük csak. Lupo. Vagy lapó. Watered plants. No one will do it. The caretaker clearly doesn't care. Kurva varnyú. Meg kéne öntözni. Ó, itt van víz. Can require all the water. Ó, de még engedd bele vizet. Now that I have filled the watering can, Hát I can nyilván, water the csak- plants. És ezzel már nem tud futni. Na lupó. Vagy lapó. Lapo, if you were in front of me, what would I say to you? That I'm angry because you were sleeping with Martha? No, I'm not angry. Hűha. I'm sorry that you kept everything hidden from me. It stings a little perhaps, but faced with your loss, everything is now meaningless. I'm happy that they buried you here. We'll be neighbours. I knew that Daddy would allow it even if you were fighting with the partisans. For him, this war is a stranger as it is for me. Goodbye, Lapo. We will meet again soon. It's time to look for Martha. És most Grave ide without szálltam a name. alá. A life without memory.
I pray for you, whoever you are, man or woman, young or old. Nem volt rajta név. Esetleg madárka, mutatod, hogy... Among all those keys, one of them must be for the family crypt. Ott bent vannak kulcsok. This door is locked, but I must get in. Maybe I can find something around here to break the lock. Ja. Már tudom is, mi kell nekünk. Mi lesz nekünk a kulcs. De ezt nem tudtad volna magaddal hozni, ha már kell. Faszom. These are perfect for breaking the lock. I should hurry before the caretaker comes back. Igen, hogy a gondok az Szabin van. Hú, tüsszenteni fogok. Itt vagyok. Hoppá, skin. Enough. I can't go on like this any longer. I can't go on pretending nothing happened. My family was slaughtered by these dirty Nazis. My daughter wasn't even buried, and I had to bury that half-blood instead. An Italian family look cozy with the dirty Germans. Bastards, that's what they are. What am I supposed to do with my life now? I want to end it, but not without taking a few Germans down with me. You won't see me anymore, but you will hear about me. Long live the resistance. Ezio mondta mindig így, azt hiszem. Bastardi. Everyone takes a side. I find myself siding with my family, but I'm not sure whether it is right. Instructions for the automatic telephone machine. For example, if you wish to call the number 0573, pick up the telephone from the hook and bring the receiver to your ear. You will hear a continuous tone. Firstly, place your index finger in the hole displaying the number 0. Oké, megvan a kulcs. Melyik lehet a family kripta? Let the disc return freely to its resting position. Repeat the same steps for the numbers 573. Jó, megint begyűjtöttünk egy telefonszámot. Annyira fasz, amúgy már csak szerintem... ez lesz. A virágok gyanúsak voltak. Tehát hívogatni kéne, úgy tudnánk előrébb lendülni a cselekménybe, de... I can see why we were scared as children. It's a rather gloomy place. Gyerekként ettől szart. Hát elhiszem, bazd meg. Hol vagyunk, bazd meg? 9. századi Angliába? Azt a kurva. Hűha. Nézzél bele. Bazd meg bele, nézd. Jól bírja. Forgive me for what I'm about to do. I also pray that you, Martha, will forgive me. Beteg zene megint. Na mi a fasz lesz már megint? Ojjaj. Ja, ugye megnézi, hogy terhese.
Haló? Nekrofília icon. Ezért kellett az olló. De kislányom, téged miért érdekel ez? Szerintem már nem fáj neki. Hát így nézi meg, hogy terhes volt-e. Ne. Úristen, geci. Ezt a beteg kibaszott kurva életet. Martha was pregnant. Igaz volt, terhes volt. Hát igen, kicsit deformált They always said that it ran. feje volt. Ikrek megint. I was all the more shocked. I was doing things that I had never done before. I do not know what force was moving me. Bázd It was meg. unstoppable. I decided to photograph the horror as evidence to show my mother and to everyone. Who knows why? Le is fényképezi. Hú. Öregem. Befókuszáljuk. Hopp, jó. Enough now. I will torture you no longer. I will come back to fix you, and I will stay and take care of you. We will spend so much time together. I love you, Martha. Szegény nő, bazd meg komolyan. Hát ez beteg. Oké, és most mi a fasz tegyem? Oké, elő kell hivatni. Jó sok mindent megcsináltunk már. Find the keys. Find the pump. Develop fotó. Oké, ezt meg így szépen itt hagyjuk. Doctor, I must thank you for your help. I wouldn't know what to do without you. Hé, ez nem így nézett Even our ki. own dear Don Attilio seems to not understand the situation. Irene, please. Consider the idea of leaving Italy as your husband suggested. It would be better for everyone, especially for the girl. I fear that nothing will make her better. Her father doesn't want to accept it. I believe that hope is long gone. I agree, but in Germany there are better treatments and specialized clinics. The asylum is a temporary solution, just to ensure that she doesn't do anything foolish. But it's a nightmarish place. You know that all too well. You cannot possibly want this for your daughter. Of course I don't. But what can I do? She is a danger to herself, to us, to everyone. One of Eric's guns has also disappeared. She must have taken it.
Who else could it have been? I am so scared, Doctor. I cannot wait any longer. Also, you know what they think of Italians in Germany, don't you? But you would be with Erich. an Nagyon esteemed kettyúsnak general. tart minket a muter. Everyone will respect you. That cursed girl. Where could she be? Let's hope she doesn't play any more foolish stunts. I'll wait for her here, in the cellar. Sooner or later, she'll go to the dark room. That's for sure. I would gladly stay and keep an eye on her. But I must rush to town to organize the last few things for her hospitalization. Thank you, Doctor. Vár Don't minket a worry. muter. We'll see you later. Ó, már itt is vagyunk. I must take advantage of this. I will make her talk. She will reveal the truth out of fear. She thinks I can be silenced by calling me crazy. But unbeknownst to her, I will record everything. Everyone will know what you have done to your own daughter. Ezt már elrakad? Pisztoly. My father's service weapon. Mit pofázol? Mit pofázol, mi? A roll of film. It's the one that I was taking out of the camera just before I discovered Martha's body. It should contain Nem bírtam shots forogni. before that moment. I would make too much noise and wake her up. Hát akkor mit csinál? Öljen meg? Ezt a szart meg most nem csuktad be magad után. Ez nem lesz hangos, mi? Aha, most tudok vele valamit csinálni. Now I will wake her up and she will confess. You can bet on it. What are you doing, my Hoppácska! daughter? Why do you want to ruin your life? I'm sorry. It wasn't me who just shot Mummy. It wasn't me. De ez a... Dear God, what have I done? She forced me. She killed Martha. But who in the world will believe me now? They will take me to the mental asylum. Those rolls of film are my only hope. Hú, bazd meg. Ki akar kapcsolni a tévém, úgyhogy újra. Na most. Állítólag. De ebben nem mondok semmit, ami így van, mert én tényleg nem tudom. A muter ölte meg Mártát. Minket meg be akart záratni, elmegyógyba. És megvan a kulcs. So that's who had the key. Igen, a pink lófasszal. I could have guessed. Aha, na, most tudunk bemenni a gyerekszobába. Geci, becsapódott valami. My God, sooner or later more bombs will land here. Then everything will come to an end. Gyorsan hívassuk már a képeket. Damn, the power is out. It's impossible to develop that roll of film now. Nincs. Without electricity, the dark room Az a generátort kinyomták. Faszki. Wow. Az meg eldőlt a ház is, hogy mi a fasz van. Kicsit ferde minden.
Én itt láttam egy generátort. Mikor a pumpát kerestük, akkor valószínű minden meg lesz majd. Előbb vagy At least utóbb. now I finally have the keys to my old room. But why was it locked in the first place? Halló, van itt valaki? Posta. Cigi. Cigi. Skint akarok most változtatni. Silver, modell, brown. Ez jól néz ki, ez nagyon fasza. Rakd el. Attack on Hitler. Tesó. Az szép. Ó, bazd meg. Jól vagytok. Ott van lent a generátor, majd. Az meg, hát oda is kapott. Na jó, először. Már nagyon mondogatja a jány, hogy a régi szobájába akar menni. Hogy megnézzük. Itten vagyunk. Finally, I can enter my room. It's like being a child all over again. I used to play with the puppets by reenacting what was happening in my life. Ilyen kis Clear my mind. Harlequin bábszínház. At the beginning of any puppet act, there was always the legend of the white Homemade. lady. Otherwise, the scenes I was reenacting were worthless. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. A lover's nightly tryst by the lake. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Srácok, egy pillanatot kérek, visszajövök. És közben megnézem a telefont, hogy tudom beütni a számokat. Mert ez most így nagyon érdekes az egész. Két perc. De az meg erre, hogy nem lehet rájönni. Nem alulról kezdődött, hanem felülről. Gratulálok, fiam. Na, folytassuk. My love is not here yet, I'll wait. Look at the moon. Választani kell. My love is not here yet. I'll wait. Ez a Young Lady, akiből a White Lady lett. Mert itt várta őt a Mint Jeanette a szökőkútnál. Csak ezt a nőt meg itt. Ah, what a beautiful moon tonight. Közben egy Rudit benyomok. You're here at last. What's going on? Why are you acting weird? Megcsaltál.
Szuka. Hő vagy? Are you crazy? I love you too much. The thought of you with another drives me insane. That's why you have to die. Jó, se szaki. What did I do to you? In despair, Okay. the man confessed he had killed her out of jealousy. Ez történt. A papci. Elmond egy imát. Kivégző bácsi meg. Érzi, valaki pénzt kap. Várjunk már. Everywhere, but the girl's body was never found. Since then, Most a faszit akasztották föl, amiért megölte a nőt. takes the life of a young woman. Jó, mondjuk Whenever itt mindenkit akasztottak. sadly, Lehetett volna kicsit más, mert így össze lehet keverni könnyen. Ezek meg valószínű Márta. Mi vagyunk. Ment az éneklés itt a tóparton. Ment a mosás. Hú. Aztán egyszer csak. Kell, add ide, szükségem van a ruhádra. Hát, help me! az az arcátlan nő. Now I can begin. First of all, let's clarify. Hallottatok ezt a megfulladást? July. Marta, Julia. Hamarosan vége a háborúnak, azt mondják. Dad says Apa azt mondja, hogy kapa lesz. happen if we do. És akkor mi lesz? Mindent elvesznek tőlünk. Will we go to Germany? Vagy szegények leszünk? Will we go to Germany? Erők egyébként, vagy nem tudom. Attól fél, hogy igen. Visszamennek Németországba, onnan menekültek el. Do you want to come with me to lake tomorrow? Ja, ez jobban érdekel. With me to the lake tomorrow. És Julia mondja ezt éppen. Elhívja a tóhoz holnap. De Julia, te nem fürödni akartál, hanem így van, fotókat I want to készíteni. take some photos. Mi lesz, ha a mami rájön? Let's go at dawn. Mummy sees Hajnalba Henry anyway. menjenek, amikor You know még she's been taking back alszanak. Meg a gyógyszerével akar valamit babrálni.
Ilyet, akkor hajnalba kell kelni, ha hajnalba akarsz menni. Kelts föl! Yeah. Pick me up before you go. Did you see Lapo yesterday? Láttad azt a köcsög gyereket tegnap? Miért kérdezed? Na, ez a leggyanúsabb válasz erre. I saw him leave the barn. Hoppá, a Lapó összekevert minket. Elhagyta a házat. Látta? Nem. Segített megágyazni biztos. Mi? Márta, te szemét. Sure, great idea. Várjunk csak. És itt cseréltek helyet? Tehát ez full egy ilyen Yes, it happened like this. Then in the morning, Martha went to the lake pretending to be me to show her pregnancy. She knew Mother was going to follow her down. Now I can only guess what happened when they met at the lake. Márta meg a muter. Hűha. Agyon ütlek. Na. Bántani Do you akarsz, want to hurt mami? me, Mummy? Dum, 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 dum. This doesn't seem very valid to me, but anything could be true. Így eltamtamolni valakit? Ez kurvára nem így volt amúgy. Azért kell újra What do you kezdeni. want from me? Biztos nem vetkőzött le pucérra, csak én vagyok ilyen beteg. How dare you talk to me like that? Shh. What are you going to do with that knife? I'm going to kill you. You're insane! You are insane. Do you realize that? Dum, 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 dum. No, this is too simple. It can't have happened like this. Na jó, most komolyan kéne csinálni. Szóval.
Duma. Hello, mami. Hello, Mummy. Mami erre. Hi, Julia. Hi, Julia. Hé, de Marta. Mit akarsz tőle? Tehát biztos nem vetkőzünk le, meg nem a kést használjuk. Előbb szájkaratézunk. Speak. Take off your clothes. I want to see your shame. Vedd le a ruhádat, látni akarom a szégyenedet, te szégyen. No way. Biztos, hogy nem. I'll take that dress off for you, stupid girl. Csak le kell vetkezni. So you are pregnant. Your sister was right. Tesó elmondta. Well, at least I had fun. Jó móka volt. I'll punish you for this, whore. Bitch! Try. I dare you. Jön a náspánk. Dum. 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 This might be exactly what happened. Valószínű, ez lehetett. I will never know exactly what happened. És most itt vagyunk. I think I have an idea. And after everything, I shot my mother. No, I didn't shoot. What actually happened? It is all in my mind. De but I can't lelőtted, remember. és I didn't shoot. Hát nem értem. Szerintem vedd le az ő arcát is. Keci, tép ki a karját. Mi a szar? Mi a szar? A small leg. And another little arm. Another small leg. Jó kis hangulatos ez a zene. Only the head is left. Csak a fej kellett neked. Nem, az se kell. Julia, bazd meg! Azt a kurva! Hát, most esik le. Feldarabolta. És feltakarítja a vért. Tik, 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 tik. És elássa a mutert, bazd meg. De míg az anyja fejét előtte megfogja. I was under the bridge. Mi a lett? A faszom van ezzel. This
however, is not a game. I was just playing. It's just a bad joke. Under the bridge, the church, town, speak, the white lady. Azt a bazd meg! Nem normális. I was just playing. Na most itt van valami híd. Ide kéne bebaszni. Under the bridge. Aha. Basz meg, gyerek! Ah. A mutert bazd meg elásta a híd alá. Hát mi a fasz történik? Most hol járunk egyébként? Jó. Develop a fotókat. Ezt felhívni. Ahol kurva pumpa, hol van. Jó, elő kell hívni a képeket. Power is back. Oh. Now I can develop the role and hopefully have my questions answered. Ja, igen. Mondja is, hogy visszajött az áram. A power. Akkor lehet dobunk egy telefont. Haszom se tudja, hol van a biciklipumpa. Na. 6934. Tehát. Ez az egyes, nem ez az egyes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 3, 4. Kicsöng. You've called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am due. No, don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. A telephone cable near the house of German General Erich K. has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use this number anymore. It's dangerous. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. Otherwise you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Tehát ez az, hogy körbevettük az épületet. Town on fire to identify yourself. Long live the homeland. Long live the liberation. Should I sabotage the cable and become a spy? I don't know. My father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. A fater What németkém. happened to Lapo and those guys? If I can save someone's life, maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. He may be able to advise me on what to do. I don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? Segítünk a partizánoknak, vagy értesítjük a fatert. I decided to tell my father everything.
I loved him very much, so I couldn't do such a thing in secret. Az I egyedüli didn't normális understand anything about these things. I would have ember, acted without mondjuk knowing what I was ezek doing. után én már amúgy nem Daddy tudom. told me to agree Most- to their requests and report everything back to him. He implored me not to get myself into any trouble, like all fathers do. To cut the cable, I will need sharp scissors. Tailor scissors should be fine. El kell vágni a communication kábelet. Jó. Nézzük már azokat a képeket. Ez a... Jó. Kép. Oké, jó lesz. Sikerülni fog. Bazd meg, el is felejtettem ezt a betegséget. I will return to you, Martha. Gyönyörű. Together we will sort out everything. Just you and I. Most vissza kell majd menni? A kriptába? Ez mi? Jaj. Ez az volt. Ez micsoda? Ez érdekes lesz. Ez a kép. De csak még mindig véres a keze. Oh dear God. So it's true. I killed my sister. I did everything to hide the truth. Then I killed my mother to rid Az myself of the én guilt. voltam. That she was nasty and everything was her fault. God, what does that make me? I don't deserve to live a second longer. Maybe I will see her again and I can try and ask for her forgiveness. But if there is nothing after death, at least I will be free from this suffering. I know it's not right. I can't do this anymore. It was not easy to pull that trigger, but I did. Once again, though, I was not dead. They all died in the blink of an eye, as if it were the most natural thing in the world. But for me, it seemed impossible. When I fired, I unintentionally moved the weapon enough that the bullet deviated and hit my eyebrow. I was bleeding and there was a great pain above my eye. The voices grew distant, but nothing more. I fainted and then regained consciousness not long after. I woke up tied to a seat so tightly that I couldn't feel my hands or feet. On the seat next to me was my father. He was breathing, but he appeared to Hát ez be jól sikerült. unconscious. The guy in charge started asking me questions. He kept hitting me in the face and head with some kind of short cane. It was
so violent I thought my skull would crack open. All I could taste in my mouth was blood and broken teeth. I ran my tongue across my teeth, thinking to myself that I'd never be able to smile again. A frivolous thought, perhaps, but a painful one nonetheless. Part of my top lip was cut open and was hanging down. I foolishly tried to put it back in place using my tongue and lower lip. I threw up. They forced me to confess that my father had been carrying out all kinds of activity within the German army. Of course, I didn't know anything about it, so I tried to explain. But those punches... I would have done whatever it took to stop them. Whatever it took. Just after I told them what they wanted to hear, the general said, "All it took were 2 slaps and you sold out your father, you German whore." Then he ordered my father to be executed. It took less than a moment. He didn't even move. Then I took a blow harder than the previous ones, and I lost consciousness again. I woke up again on the ground, untied and completely empty inside. All I could feel was pain. Everyone was dead. I was now alone in the world. I felt a desire to hear their voices one last time on Daddy's recorder in the dark room. Provided the soldiers hadn't destroyed it, that is. Now I will wake her up and she will confess. You can bet on it. What are you doing with your father's gun? It's dangerous. Stop it. Talk! Tell me everything now! Tell me what you have done! Okay. Calm down. I will tell you everything. I found that strange note when I woke up, and I immediately realized that something was wrong. Something was up with you, aside from your usual quirks. I came to check, but you weren't in your bedroom. You had spoken about the lake, and I got worried, so I called your father, and we went to see what was going on. We found you sitting in your underwear at the side of the lake. You kept saying that nothing had happened, and you kept repeating things like that. I hugged you to try and make you feel better, but you did not speak again for days. What is happening to you? You should tell me what's going on. I'm not going to that loony bin. I would never have wanted this, but I'm afraid you will harm yourself further. You were really hurting yourself in front of the piano that night. What else could we do? You killed my sister and now you're afraid because I found out. So you're making up stories, aren't you? But I'm not falling for it this time. What are you saying? Your sister? Please, no. I was not well. I didn't know what I was saying. So many years have passed. You were little then. I thought everyone had forgotten that nonsense. Shut up! Don't speak. Don't say anything else. What are you doing, my daughter? Why do you want to ruin your life? I'm sorry. It wasn't me who just shot Mummy. It wasn't me. I didn't know who I was anymore. Everything had fallen apart. I was afraid of myself. My God, it was terrible. Ez a csaj bolond volt, I had always been convinced that I was too good for myself. de Then nagyon. I had become my own enemy. I was the danger. What should I have done? I thought about the puppet theatre in my old room. There I could find something in myself, perhaps. So I rushed to go play with it again.
Ez a csaj full kettyó. A bicikli, kommunikációs kábel, jó, még megnézzük ezt a puppet dolgot. Az úgyis itt van. Na most. Ez a német katonás jelenet. Mi a fasznak kellett bele? A White Lady meg ott van. De fasza. Mummy nearly died giving birth to me. This is what remains in my memory of my mother's, nanny's and father's stories. I remember little to nothing of my childhood. De mi ez a játék most? Tehát I have to try them. nem a mut erőlte meg, Maybe the hanem mi. important events I should know are right there. Neni? How are you, madam? Ez a muter. I feel a sharp pain. Éles fájdalom. Kell Do valami? you need anything? I can feel it. The time has come. Érzem, eljött az idő. Ja, ez a születése. Nyisd ki az ajtót. Az ikreknek. Törülköző. Minden készen áll, nyomathatod. Help! Something is wrong. Help! Irene is not well. Valami gáz van. How are you, honey? Jön a foter. Hogy vagy, kedves? I'm getting weaker and weaker. Gyengül. Akkor rendelek pizzát. Attól jobb lesz. Doctor, hurry! Irena is sick! És jön a doktor. Mr. Bajus. Don't worry, Irene. The pain you Na, feel is tudja, hát natural. ez ilyen. Push, Irene, push! Nyomassad. Adjál életet. Ő. Meg is lehetett volna ölni. The baby is born. Jó megszületett a baba. I feel sick. I feel myself wasting away. De ez csak egy. It's going to be okay. Poor Mummy. She has suffered so much. I have hurt her so much, ever since I was born. Ez a petelés.
Éhes. Mummy, I'm hungry. Fogd be pofád. No, it's not mealtime, you little nuisance. Mummy, Nincs I'm ebédidő. thirsty. Vajon inni idő van-e? Arra mit mond? Szard le, csak fessé. You just had a drink, whiner. Mummy, I'm sleepy. Nem aludhatsz, most ez lett volna a válasz. Most nem aludhatsz. You can't sleep now. Na, és vajon Mummy, I have nem pisilhetsz? to pee. That's enough. Go to your room. Az igen. Get out of my sight. I can stand you no longer. A kurva élet. How dare you? I will make you pay for that. Ettől jó My beszálltam. hands are not enough. You need to learn properly this time. Sorry, it was an accident, Mummy. Please don't hit me. Sorry, it was an accident, Mummy. Please don't hit me. Bam. Tam. This is just a game. Is it only a game? I believe the White Lady said that my lost memories would return in the place of my happy childhood. This is the only place I have ever been truly happy. These are my memories, then. Is this actually my life? Most előbb Márták voltunk, vagy Giuliák? What's up? Did Julia make you cry? Nem, Giuliát nem bírta, akkor Giuliát bántotta az előbb. Azaz minket, és azért vagyunk full kettyósok, gondolom én. I have not done anything. Nem Now I will csináltam make you semmit. cry. Most én foglak megsiratni. Csap. Bírom ezeket a You rude hangokat. girl. Martha, don't you want to play with your sister? Julia, play with your sister. Ez a pitcher.
Ráöntötte a fejére a vizet. Talking like this, Julia. Martha spilled water on my head. Stop complaining or you will get punished. Milyen rossz gyerekek. Can we play patty cake? Piros pacsi. Na mondja ilyeneket. I love you, Mummy. Ilyen érzelmi hullámvasút. Stop making up these stories. Now go play with your sister. És süket néma, tényleg? És mutogat. Sorry, Mummy. I didn't do it on purpose. I don't believe you. You're trying to make fun of me. You did it on purpose. What do you have to say for yourself? I'm angry with you. I will beat manners into you, you stupid little girl. Come with me now. Sorry, Mummy. I'm so sorry. Érdekes. Come with me. I will put you in your place, girl. Oda kötözi a székhez. Sorry, Mummy. I won't do it anymore. I promise. Too late. These false tears won't help you. Stay still. Kutyát is kiszögezi. Now I'll make you want to bark. Leave my dog alone. There's no point Bazom screaming, megfőzi. stupid girl. No, Mummy, please. Mi van itt? You're insane. Mindenki beteg, jó van. Sure. Now I'll show you how insane I am. Egy kutyaragot. Help, Daddy, help. Screaming won't work. Your father is not here like usual.
Megeteti a kutyával. Oh. No! Eat! I won't eat him! I said eat! Ó, I bazd meg beginning to komolyan. remember, but I was so scared to remember too much, especially all at once. I didn't have time to guess exactly what happened. It was making me too upset. Na vágjuk el azt a Finding out those memories telefonvezetéket. was like trying to pull out a tooth on your own. Almost impossible, and far too painful. The White Lady told me that the church is a safe place and home to its children. Donatello, my priest. I have to talk to him. I have to call him on the telephone. Yeah. De jó biciklizünk. Hol? Ott. Mielőtt elhagynánk, egy kicsit vissza. Itt a teló. Kábel. Nekem ez a neni is kezd gyanús lenni. Fú, bazd meg. Hát itt mizu. Semmizu? És mégis hogy vágjam el? Vagy mit csináljak vele? Nem tudok interaktolni, pedig ez az. Itt van. De durva, a repülők meg így mennek. Jönnek, mennek. Jó, hát akkor nézzünk valami mást. Cut the wire. Hoppa. Hát ez. The bicycle. És ez hol van vajon? Ez az erdős cucc. Number, the communication. Cable. Don Attiliót felhívjuk. Hát nem tudom, ez a játék már teljesen kész, tehát itt már mindenki meghalt. Én ezért gondoltam, hogy
Segítek magamon. 6, 9, 3, 8. Állítólag. Dawn Attilio speaking. Ja. Who is it? Father, help me. They're all dead. Daddy, Mummy, everyone. Julia, come to me immediately. Don't stay alone. It's dangerous. Come to town. You can stay here with me and we can talk about everything. Okay? Okay, Father, but first I want to play with my puppets for a while. Julia, don't be silly. Come to church right away. Az meg már amúgy fasza lenne minden. Ez a bicycle vajon itt az erdőre mutathat? Megyek még egy kört? Mert nézzétek, amúgy minden kész. Ezek ugye a pipák. Ezek az kurva jó, úgyhogy már csak 3 feladat lenne. Ez az, hogy menjek San Cassianóba biciklivel. Ez azt jelenti, hogy a kommunikációs kábel. Wire from lapos message, don't be alarmed. Jó, ezt hívtam föl. Ez lehet egy kombináció. Ez meg hát az, hogy a telefonvezetéket találjam meg, megvágjam el. Hát de mégis hol a picsába vágjam el? Ott a pumpa. Here's the bicycle pump. Ennyi. És most miért? Valamit update-elt. Na még felnézek a szobába. Jó feldúlták itt a alsó részt. Tehát amúgy már nem tudom, azt mondtam-e, vagy csak akartam. Mi a francé kell bele, vagy kellett bele ez a katonai, háborús dolog. Szrag le. Ezt el kéne valahogy vágni, vagy nem. Itt nem tudok semmit se csinálni. Még itt a szobába. Oh! Micsoda spawn. Jó, nem lehet. Itt már semmit. Oda se lehet már fölmenni. Elmegyek még a Rocky Cellárba. Hát, ha ott kell elvágni. Hát úgy döntöttem, vessünk véget ennek az őrületnek. És akkor kinyírom magam. Malabó azt szerette volna. Csak aztán... Ó!
bejött ugye a... És ebbe van az olló amúgy, nem? Nem. Na mindegy. Ezt azért jó volt megtalálni. Pedig innen jöttem ki, miért nem vettem észre? Hogyan nem vettem észre? Jó, ez a telefonos akármi, nem tudom. Akkor bicikli. Én nem tudom. Oké. 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 Tehát, the bicycle küldetés ott van. Itt meg a sun lófasz. Akkor először csak ide kéne elmenni, nem? Mhm. Kíváncsi vagyok, a tóhoz el akarok menni. Kis lépcsőzés. Hát ez lol. Pálya van. Ezzel a váltó nélküli biciklivel jó lehet itt. A csepellel. Itt most megállok és várok. Töltsön a játék. Most ez komoly. Ez komoly, bazd meg, hogy kiesek a textúrából. Jó. De miután felültem a biciklire, azután volt ez, hogy megmutatta, hova kell menni. Vagyis mit kell csinálni. Na még hol tartunk? Take a bicycle. Aha. Na amiket csináltam, az az volt, hogy fenn nem volt semmi. Fel kell hívni a dont. Táskát elvisszük.
Felhívom I don't. És akkor most elmegyek jobbra, nem az erdőbe. Na Donatilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ki lenne egyszer? 3, 8. Hello, Gyuri vagyok. A hirdetésre jelentkeznék. Father, help me. They're all dead. Daddy, Mummy, everyone. Julia, come to me immediately. Don't stay alone. It's dangerous. Come to town. You can stay here with me and we can talk about everything. Okay? Okay, Father, but first I want to play with my puppets for a while. Julia, don't be silly. Come to church right away. Az a baj, rohadtul el akarok menni a tóhoz. Úgyhogy az lesz. Plusz. Mi ugye ezt a pumpát. Here's the bicycle pump. Hú, az a ronda maszk leesett. Akkor nagyon óvatosan megyünk. Illetve... Nem gondoltam, hogy így mentegetni kell, de muszáj. Memories. Oh, to be the best memories. Na? Most mi a baj? Előbb lementél. Előbb simán lementél. Most nincs itt. Na, jó. Érdekes, szivat a játék, komolyan. Oké. Akkor itt jobbra. Elmegyünk a városba. Hát... Én nem tudom, mi lesz még itt. Már jó lenne befejezni a játékot. Warning, the following chapter contains a scene displaying self-harm. Some players may find the scene disturbing. Dehogy akarom a cenzúrázott verziót. Those boys, they had all been killed and it was my fault. They were my own. Felkavaró lesz a következő. I didn't think it would go like that, but wasn't it obvious, really? What was I actually expecting? I felt like a coward. Hát, ha már But what could I have done? inger küszöbömet valami Should I have betrayed megmozgatja. my father?
I loved my father, but I also loved my friend Lapo. Which side was I on? I just listened to my heart. I thought it was the right thing to do. But instead it was the worst thing I could have done. Mondjuk annál felkavaróbb lesz, hogy a saját ikertestvérünk hasát felvágtuk. I didn't go anywhere near the soldiers, Germans or allies. They had all caused me harm. I didn't want to approach anyone, for any reason. A templomba jöttünk. Once I crossed that threshold, I completely lost touch with reality. Everyone around me had died while I survived. Bábú vagy, nem beszélsz, valaki irányít. Azok ezek a mi játékaink. Ez mi? Szia, madár. I don't remember how things went. I just remember a big light and then photographs were being taken of me. There was a man dressed in white, a doctor, I presume. He was asking me questions, but I didn't understand what he was actually asking me. He wrote something on a piece of paper and then 2 nurses led me away. I was in the mental asylum. Some women were talking to themselves, others cried. Some were even covered in their own filth. Others were violent and tried to hurt themselves any way possible. There was this one young woman who would pleasure herself all day long, incessantly, to the point where she would bleed. So they would tie her down to the bed screaming, cursing and talking gibberish for days on end. Once her wounds had healed and she was untied, she would just start again. That woman was me. They started to give me injections. What they gave me made my whole body shake. I broke my Csaj, vertebrae. full bolond. I think it was called cardiazol or something like that. My body was like a fire that didn't want to be put out. When it appeared to be quenched, it would come back, even stronger than before. In the end, though, they won. I stopped screaming and masturbating. I stopped thinking. There was no longer any need for therapy. Something inside of me had died. But nevertheless, I insisted on carrying along this painful journey. I was stronger than I could. És milyen a cenzúrázott verzió akkor? Szerintem oda megyünk. Nagyon bántja a szemem ez a fehér. Who are you? Wait, wait. I want answers. Don't go away. Talk to me about Martha, please.
jelel. Azt meg, én vagyok Márta. Márta halott. Márta nem létezik. Martha is dead. I killed her to take possession of her life. I will never find peace for what I have done. I feared that would be the case. And what about Mummy? Mummy is dead. Nobody knows that better than I do, unfortunately. It's useless to try and deceive ourselves. Did I do what I think I've done? Yes, damn it. It really happened. I cut her into pieces and buried her under the bridge. God, all that blood. Yeah. My God, I knew it. What about Daddy? The soldiers? Did that really happen? It happened. He was shot right in front of me. Fear, pain, shame. I can't remove it. I cannot relive it either. Vajon változtat a sztorin a Unfortunately, I knew that döntés? already. What about Hogyha ott Mummy? lelövöm a katonát? Mit kell ezen? A neni? Ő jól van. Nanny is fine. I don't even want to think that anything bad could have happened to her. Are you sure? That brings me great joy. I'm afraid to ask about Lapo. Ő is meghalt. Lapo is dead. He was blown up Jó by a sikerült. landmine. Mindenki He got into trouble halt. and paid with his life. My dear friend. Poor boy. Just as I remembered, unfortunately. One last question. The pregnancy? Martha was pregnant. Her deformed baby died with her. Maybe she was in pain. That's enough now. All of these questions are pointless, aren't they? It's all Ez inside beteg, of ez us. hódbeteg. We just need to turn the mirror. Is it not all just the reflection of an unknowable existence? Nothing more than a puppet show. Ready for everything with open arms, even ready to kill. Legs always ready to run. The womb that conceived in sin. Lastly, the mind. To protect us, it has turned us into monsters. Either way, we cannot live like this, can we? I'll take care of it. I don't need to worry. I'll try to sleep if I can. I've got this.
26th of July, San Casciano was bombed and the church was destroyed. But I was not there then. I was already... Aznap lebombázták ezt a templomot. Once again, stubbornly, I was not dead. The bombs hadn't killed me. Hát ő nem ott volt, hanem már az elmegyógyban. The most absurd test and the hardest one. The war ended some time ago now, both out there and inside of me. I was on the wrong side of the gate, but now I can turn that page. Life is opening its doors again, isn't it? If I hadn't been so lucky to survive myself, I would have thrown everything away. We think that danger is all around us, ready to attack. But the more devious and misleading dangers are the ones that are inside of us. They grow without us realizing. They make us suffer, remain confused, and remove our self-respect. I would have wanted to ask for help, but I was alone. This is my story. Thank you for being here, for listening to me. Now I am ready to leave. How long will it take to get home? Na srácok. Először is. Amúgy jó volt, tetszett. Rettentő zavaros volt, de mikor kiderült, hogy végül is egy zakkant nő irányítunk, hát már azzal beteg volt az egész, hogy azt hazudta, hogy ő a Márta, ugye Giulia. Meghalt, ja. Nem olyan értem, mi van. Nem kellett volna bele. Én szerintem ez a háborús szál. Én jobb szerettem volna, hogy mondjam, ha a White Ladyvel több interakció lesz, megfosatás. Ez inkább már megint nem a félelmetes kategória volt, hanem a beteg. Úgyhogy... De ezek a játékok is már olyanok, hogy nem akarnak szerintem ilyen agyament, jumpscare-es szarokat csinálni. Pedig simán az is jó. Szólni kell valamiről, már ez a lényeg. Szólt is valamiről, nem arról van szó, csak én sokkal félelmetesebbet vártam ettől. Mondjuk ez meg az én hibám, de akkor is. Az elején tök jó volt ott az erdőben a White Lady, és a többi. Fú, az tényleg jó volt. Na akkor azt hittem, hogy kb. Ilyen játék lesz. De annak ennyi is volt. Utána jöttek ezek a beteg dolgok a félelmetes helyett. Na de mindegy, hát most ki lehetett bírni, abszolút. Jó kis játék volt, érdekes volt.
Csak mondom én, itt van bekészítve a lavor pelenka, én azt hittem, hogy itten nagy kiabálások lesznek. Tetszett ez a fényképezgetés benne amúgy, de itt se volt semmi olyan, hogy előhívom a képet, 79%-ra vittem végig. Akkor van. A continue, akkor mi van? Szerintem az utolsó állástól tölti vissza, szerintem. Fullozgatni már biztos nem lehet. Aha. Jó van. Na. Mondom, én sokkal több parát szerettem volna benne, de hát nem olvastam úgy semmit erről a játékról, hogy milyen, hogy félelmetes, vagy nem, vagy micsoda. Lehet ez alapból, ha nem arra számítok, hogy majd itt nagy sikítozások lesznek, akkor úgy jobb lett volna. Mert amúgy mondom, jó volt, csak én sokkal erősebbre számítottam úgy ijeszgetés szinten, nem inkább ez a para. De az a fényképezés amúgy jó volt. Ott is jó lett volna, előhívunk egy képet, és akkor mondjuk mögötte meglátunk valamit, vagy jó, egyszer volt ilyen a sírnál, amikor a síron ült egy szellem. Mondom, ez szerintem teljesen fölösleges volt ez a katonai háborús vonal. Lehetett volna inkább még ilyen white lady is akármi, de full zakkant volt a nő. Megölte a saját anyját, feldarabolta, bazd meg. Utána én azt választottam, hogy öngyilkos akar lenni. Nem sikerült. Na mindegy. Ennyi volt a Martha is Dead. Egy olyan 6 órába simán ki lehetett játszani. Még lehet 5,5-be is meg lehet csinálni, ha nem szerencsétlenkedik annyit az ember. Na úgy ennyi. Remélem tetszett. Hát voltak egy kicsit grafikai, technikai problémák. Azért elnézést kérek, nem tudok mit csinálni sajnos. Úgyhogy na, én szeretem az ilyeneket, hát ha még lesznek ilyenek. Én nekem most ajzém lett a Dark Pictures series, úgy az Until Dawn-osoktól. Lehet már amúgy azért vagyok ilyen, mert az megütötte az inger küszöböt. Olyanok meg nem nagyon vannak. Azok nagyon jók. Úgyhogy köszönöm szépen akkor, hogy itt volt mindenki. Hát legközelebb nem tudom, mit csinálok. Az Elden Ring sajnos nem jött be. Ja, azt a Seunát akarom majd megnézni, streamelni. Ugye lehet azzal fogok jelentkezni majd legközelebb. Úgyhogy nem tudom még mikor még kitalálom. De a lényeg, Martha meghalt. Köszönöm szépen. Hello.